Nagkuhan o mga dinapit kaniya karon dinhi sa ato panagtigo. Ang ato labing unang babaeng gobernador sa lalawigan sa Sugbo, Gobernador Gwen Garcia. Committee on Jundil Gador. From S&B Enterprises, kaniya si Diane De La Paz. Gikan sa Mama's Revere General Merchandise, kaniya si Mary Grace Memberebe. Borgonia Enterprise, pinagi ni Ronel Borgonia. Tamali Construction Supply, Arlene Sarabia. Gikan sa MAB Construction Supply, aniya si Michelle Itanga. From GMD Construction Supply, si Gwyneth Marie Dayagan. Giro Marketing, aniya si Carla May Jonaldo. From Dalagete Housing Supply, aniya si Romel Osorio. Kilan Supplies, aniya si Gil Fernando. Alan Asian Trading Corporation, aniya si Alec Basaka. Ikan sa Metro Retail Stores Group Incorporated, May Sasidor. Tri-End Tindahan, aniya si Melinda Dimangay. Save More Market, aniya sila si Eva Du ug Alan Flores. Prince Warehouse Club Incorporated, aniya si Almi Bolyado. Gaisano Brothers Merchandising Incorporated, pinagi ni Dion Camosa. Avant Retailers Incorporated, aniya si David Langdazabal. Aging paghagok o pagdawat sa tanan, ganiya karon dinhi atong paminaw ang welcome message gikan sa Chairman sa Committee on Commerce, Trade and Industry sa Cebu Provincial Board, Honorable Glenn Anthony Soco. Salamat sa may buntag kaninyong tanan. May buntag sa ato ang ever dynamic, no? Wa gyud pagpakahuway nga governor has just gone around
the entire province of Cebu. We've seen her since this happened, no? And atong nagagmas silang pakpak si Governor Gwen Garcia, such an inspiration, no? Kanato ng mga negosyante, also to see that this is the time now to really give back. The governor has seen it herself. Atong president sa Mandawi Chamber of Commerce, si Stephen Yu, si Rose May Kinyanola, together with Dr. Ellen Arbon. Kaninyong tanan, fellow businessmen. I've seen familiar faces. Marlene, a few, I would say last month, no, December, we were here to launch the Sugbo Negosyo program. We were graced by presidential candidate Mayor Isko Moreno, and I remember very well I was also made to do the welcome message, and I mentioned that the Sugbo Negosyo program changed the economic landscape of Cebu. At Sugo's pandemic, we've seen how it helped a lot of micro, small, medium enterprises. Now, I never imagined that I will be here to give a welcome message to launch a program that sprung because of a typhoon that changed literally the landscape of Cebu. Makita mong ginato na grabe gyud ang kadaot na tabo nining bagyong Odette. And nakita nako nga kita as a businessman, and I'm happy nga naa ta diri tanan because we're calling on each and every businessman niya nakanindot sa Cebu because nakita na nato that nagtinabangay private and the public sector, and what we would want to see is really nga matabangan gyud ang ato yung mga igsunan, labi na tong mga nangawad-an gyud taon o mga panimalay, no? It's hard to see our employees nga wala na ato, no? They go to us and they say nga na-affected sila even if they work, but we know na they still have to deal with repairing their homes. And ang ato sang mga customers, they're also in distress. Lisod kaayo, no? And we see that. So we're happy that we're all here and we are to launch this Dasig Sugbo program. Kaming inyong provincial board members, we really need this program to rebuild our districts, no? As we represent our respective districts. And nalipay mi nga the governor has tapped us to help identify or help facilitate this program. Every day counts. So ang kapaspas o ka-effective sa pagpahigayon nato nini pag-implement is very important and vital. So in behalf of the Cebu Provincial Government, we welcome you here to the launching of our Dasig Sugbo program, and we thank all of you, all the stakeholders that have helped in making this a reality. Daghang salamat ug may buntag kaniyo. Maraming salamat, Board Member Glenn Anthony Soco. Ang Mandawi Chamber of Commerce and Industry dako kayong papel alang usab sa kalupusan sa pagpatuman nining atong Dasig Sugbo Assistance Program. Atong paminahon karon ang presidente sa MCCI, Stephen Allen Yu. First of all, I'd like to greet the best governor of the #1 province in the Philippines, si Governor Gwendolyn Garcia. The chairman of the Committee on Trade and Commerce, Honorable Provincial Board Member Glenn Anthony Soco. The provincial director of the DTI,
Ms. Rosemary Quinanola, and her colleagues, our Sir Cleo of Department DNR, the board of Mandawi Chamber, Ms. Beverly Dayanan, Ms. Margot Frasco, our Executive Director, Ms. Marlene Bidia, our esteemed partner, friends, business partners from the business sector who are here today, and all of you, the officials of the provincial government, mayong buntag kaninyong tanan. Yes, I would like to welcome all of you here. I would just like to share with you katong sa Sugbo Negosyo program namo. We also had, when we started it, which is the first in this country, by the way, and which is very effective and has helped really the economy, no? Help revive businesses, help pump prime the merchant partners. When we come here, I just want to share na namin nga ni, we emphasize in one of our meetings na wala mami ni para mag-ilog og kay sa at that time there was no typhoon Odette, there was no shortage. Mostly we're talking about consumer goods and other items na may SRP. We're here, wala may kailog sa negosyo. We're here because we're here to help, to reciprocate the love of Governor Gwen Garcia for the Cebuanos, Wa may kailog galit, but rather we are here to help fill any gap. Okay, we're serving the whole of Cebu province man. So by making more suppliers available at a certain SRP, a certain price, a reasonable price, so any Sugbo Negosyo beneficiaries, they can always go to the nearest, no? Di sila maglisod sa logistics, sa pag-pick up, they will not incur high logistics costs. So we thank God, we thank Governor for one very successful Sugbo Negosyo. Kani karon sa atong Dasig Sugbo, the situation is a little bit different kay there are some items kaning GI sheet, for example, if of plywood, if I may go, kuan magud siya, medyo nihit siya ba, supply is really tight. So there were uncertainties initially, so murag gatuturay ba initially. So but we're thanking all of you here today and for really supporting this program. Kay at the end of the day, as businessman, as business sector, as businessman and women, employees or employer, we're here, we have to be responsible also to the community who made us what we are today. So we have to know what is our way of coexisting with our community, of giving back. So malagid na I hope na kuan atong pricing, atong supply, we always give priority to doing what is best for our community, helping our fellow Cebuanos, fellow Cebuanos. So nalipay kayo ko for your support, and of course we still welcome for others, no, to continue to register to this program. We're very confident that moving forward, Cebu will be the first province to recover strongly in the whole country, no, for those areas which are affected by Odette. So without further ado, daghang salamat once again, and we're looking forward to your help and assistance to help fellow Cebuanos. Thank you. Daghang salamat, Mr. Yu. Salamat. Lain nga government agency nga dako sa kay-abag sa daghan nato nga mga tulumanon sa Kapitulyo, apil na kining Dasig Sugbo Assistance Program, mao ang Department of Trade and Industry. To speak for the regional director is our provincial director, Rosemary Quinanola. Thank you, Sir Sam, Governor Garcia, Board Member Glenn Soto, Mr. Stephen Yu of the Mandawi Chamber of Commerce and Industry, our Board of Directors of the Mandawi Chamber of Commerce and Industry, who are our partners also for Sugbo Negosyo, our suppliers
who are with us today, my peers in DTI, ladies and gentlemen, Manbuntag. On behalf of our Regional Director, Elena Arbon, I'd like to thank everyone for your presence this morning and for joining the program gilaunch sa atong governor kaning Dasig Sugbo Assistance Program. So, we'd like to commend our governor ever since naatay mga calamity, pandemic, emergency. She's always on the forefront, take the initiative. Pinanggagod kayo niya ang Sugbo, mga Subuanons, because at any time, nagdayin siya programa in order for our province to be able to recover and rebuild. Thank you, kayo, Bob, for your love for the Subuanons, for the province of Cebu. And we'd like also to thank those who have committed to join the program, the Dasig Sugbo Assistance Program. We hope that you will continue to join the and support the programs that will be established by the governor or by the province of Cebu in order to be able to help our fellow Cebuanos fight this calamity that we are facing today. So, kami as parts of DTI, we have also continued to do monitoring and even enforcement to ensure that the prices of our basic necessities and our hardware materials will remain reasonable. So I hope that kaning atong mga suppliers karon who have committed to join the program will not increase their prices and will give the best reasonable price to our Cebuanos. Thank you for your support and good morning. Daghang salamat, PD Rosemay Piñanola. Ato sa paminaw karon ang atong OIC sa DENR Penrose, Cebu, Mr. Jose Cleo Colis. Sa atong Governor, Governor Glenn Garcia, good morning. Ug sa tanan nga naa diri, good morning. And thank you also for coming. Wala ko'y maistorya kay murag DTI man murag DNR way labot. But sa ilang mga visits, klaro kayo na dakong tabang si Cebu for Cebu Province. Ako lang sa DNR, the part sa DNR, within 3 months natay exemption law for private lots. Ang katong mga tag-iya sa mga kahoy nga natumba, makatulad sa DNR inventory, then pwede na gamiton. So, mao na mga tumog DNR para inventory nato para pag-transport matagaan mo o permit to transport na dili sa tapon, no? So that is good for 3 months only. So for planted trees dito sa sentro, for naturally growing trees, padong sa akong office, na sa Manila na akong office. Ang atong field office na sa Bertres for the northern and central part of Cebu. For southern Cebu is in Argao. So, maulan na akong istorya. Ayun, salamat. May buntag. Daghang salamat. Sa dili pa ang MOA signing sa atong Dasig Sugbo Assistance Program, I'd like to invite your attention to the wide screen for this AVP. Garcia headed south, which received the brunt of the storm, to inspect the damage there. Tumbled posts, uprooted trees, and other debris littered the highway. The governor was forced to alight from her vehicle
and hopped on a motorcycle. Even then, she could only make it as far as Sibonga. On Saturday, December 18, Garcia convened a meeting with the Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, the Department of Public Works and Highways, Visayan Electric, the National Grid Corporation of the Philippines, Smart Communications, and contractors of the provincial government to discuss measures that needed to be implemented to ease the plight of survivors. One of her top priorities was the clearing of roads so the provincial government could deliver much needed assistance. On Sunday, the governor left for the southwestern portion of the province to assess the situation. The towns she passed resembled war zones. More than a kilometer stretch of the coastal highway in Alegria collapsed into the sea. The Saliring Bridge in Malaboyo could not be accessed by motorists. Garcia got on a small boat in the dead of the night to make the crossing. It was around midnight when she finally arrived at her last stop in the town of Argao. That day, she went around 18 local government units, a feat which she surpassed the following Sunday, when she visited 23 towns and component cities to check the progress of the rehabilitation efforts and road clearing operations. She also visited towns in the north that were affected by the calamity. When not on the road, the governor met with the different stakeholders in the capital to address various concerns like the power outage, loss of internet connection and phone signal, long lines outside gasoline stations, and lines outside banks. Garcia temporarily limited the entry of international arrivals to Cebu residents to address the scarcity of hotel rooms. She met with the local chief executives and provincial board members several times to give them an update on the provincial government's post-Odette response. Her whirlwind of activities resulted in major oil players imposing a price freeze on fuel, distribution utilities, fast-tracking energization in hard-hit areas, especially along major roads, and telcos ramping up restoration of phone signals and internet connection. All major roads have been cleared of debris and are passable. Damaged bridges have been repaired and can be used again. And while this was going on, the provincial government distributed and continues to distribute food items, including rice and drinking water, among others, to survivors. Now, the governor has her eyes on helping Cebuanos who lost their homes to Odette. We focus now on rebuilding people's homes. Unahon sa nato mga tao, labi na itaon mga kabus. Tabangan ni nato ang mga tao, palit og sin, lawanit, or plywood, lansang, lumber, households ang atong ipuntarya. Dili families ha. Ang unahon nato, doon na sila mapuy-an ug balik. Garcia met with hardware store owners and manufacturers of construction materials to discuss the capital's bulk purchases. She also called on the Department of Trade and Industry to set a price cap on hardware supplies to prevent overpricing. The provincial government has devised a system similar to Sugbo Negosyo program. It will provide affected households with coupons or cards carrying a fixed amount of 5,000 pesos, which they can use to purchase rebuilding items like galvanized iron sheets, cement boards, nails and screws, among others, and basic necessities at participating hardware stores and supermarkets, respectively. The cards cannot be used to purchase alcoholic drinks, cigarettes, and beauty products, among others. The 36 LGUs that were identified as the most affected will each receive 5 million pesos, while the 17 provincial board members will be allocated 5 million each for this project. The initial target beneficiaries are households with destroyed homes. The governor earlier announced that the provincial government would release 1.5 billion or as much as 2 billion pesos to help Cebuanos rebuild. Today, January 12, 2022,
the provincial government will sign a memorandum of agreement with hardware stores, general merchandisers, and supermarkets as part of the Dasig Sugbo Assistance Program. Dasig Sugbo, Be Strong Cebu. We not only rebuild homes, we rebuild lives. Dili sulti ang pabuhaton, buhat ang pasultihon. And now, we shall witness the signing of the Memorandum of Agreement ang ipagpatuman ni atong Dasig Sugbo Assistance Program. To sign for the province of Cebu is Governor Gwen Garcia, kuyog sa mga hardwares, general merchandise ug supermarkets. Musayn usab niini mo pirma ang General Manager ug COO sa Cebu Home Builder Center, Architect James Co. To be witnessed by Honorable Glenn Anthony Soco of the Cebu Provincial Board, Regional Director Maria Elena Arbon of DTI 7, and the President of MCCI, Mr. Stephen Allen Yu. Pipila ka mga menungdanong bahin nining Memorandum of Agreement nagkanayon. Whereas the province of Cebu, with its commitment to help build these victims' houses and lives, will be releasing the amount of 5 million or 5,000 pesos coupon on Dasig Sugbo card per household as material assistance, which will be solely used to purchase their needed construction, housing materials, or basic needs as the establishment of Cebu Home and Builders Center so that they could rebuild their homes as soon as possible. As to the manner of purchase, the Cebu Provincial Capital shall furnish digital coupons to identify Super Typhoon Odette victims or beneficiaries. The province of Cebu shall then submit a certified copy of the list of beneficiaries who will be purchasing from Cebu Home and Builders Center. The province of Cebu shall also submit to Cebu Home and Builders Center the list of goods to be purchased or procured by the beneficiaries in their establishment within 1 week from the signing of this MOA, so that Cebu Home and Builder Center can determine the respective SKUs of the goods, which will be subject to a price freeze of 3 months and DTI price cap.
we acknowledge the presence of Congressman Willie Caminero sa 2nd District of Cebu. Ato siyang pagpaka. Napirmahan na ang Memorandum of Agreement na itungod nining Dasig Sugbo Assistance Program. Once again, a round of applause for the signing of the MOA. Karon ini gayon na atong paminaon alang sa iyang mensahe ang atong kongresista sa ikaduhang distrito ning lalawigan. Congressman Willie Caminero. May buntag sa tanan, may buntag ko, may buntag board, o sa ato ang mga dalugdog o kilat sa mga magsusulbad sa atong dakong problema ng isang ubang karon. Sa akong hibawa, mga hardware, suppliers, etc. Yabay taga second district din nga supply. Inusara ka? Arang-arang. Kana. Nagkakasay na. Grabe ang sitwasyon. Unya, sige mo kung nag-monitor sa mga press releases and interviews sa atong gobernador. Pero, sikat po nagbagyo. Karon pagig ko higayon o schedule mo bisita dito diri niya mo duaw niya at least mopahalipay kaniya aron pagdasig kaniya sa way kaluya. Di naman ikatingala, hindi mo din kapuyon, gawa man siya bokabularyo nga kapoy. Way kaluya nga pagtukaw kung saan pagsulbad ang problema. Grabe ang sitwasyon. Unya, dili na kinahanglan tingali mag-istorya pa mutanan kay all over, practically all over the province. Kung mangita kag ebidensya, sa wala pa bagyo, puti-puti pa kung gamay. Ulo ito mo naging ko, pero karon mas grabe naging kadagtong. Kaya bisa-bisa ako kugukod og kalo sa ako ang kuan, di naman kalintan na ning kalo tungod sa pressure sa monitoring og trabaho. Munang nang hinaot mi sumala sa kanunay nga giawag sa atong gobernador nga ang mga presyo itaw sa atong mga hardwares o sa ato ang mga supermarkets, atong mga tindahan. Kay grabe naman yun sa atong lungsod. Ako nang gikuha ng uban nga balik sa karbon. Mubalik ang ruta sa supply chain sa mga tanon o mga salakon karon. Sa una, gikan sa south, dalon sa karbon. Karon, gikan sa karbon, dalon sa south. Kaya for sure man gid ang trend sa merkado, pag kung wala maigog bagyo, Mindanao, Claveria, particularly some other parts of the region, o mo trending na to, kung ingon na niyang sitwasyon, ang Manila, including the northernmost of Luzon, Baguio, ang Benguet trading post, Mupurwa diri, muna malanay makatabang. Pero ang presyo grabe na kayo. 30 pesos, 30 na ang stamp ang buok sa UP. Imagine na, amo na nga, ingon sila, ang presyo ko tunugod sa karne, 30 nang mahala. Ingon sila, mag-vegetarian na lang ni nani. Pag-sip ko nilang vegetarian, ang presyo ko sa vegetable, pwede kong mahala na wala na sila yun. Agwanta na lang. So, what I mean, sa karon, atong gihimo tanan. Gani, hasta to, kay pilangan po ka, buliga po na po ang nangkulapso. Kung wala magkulapso, wala atakiha sa ulit, di ko ka suroy mga buliga, naagani dito yung mga tinaro nga, mga inibot nga lansang, mga recycled yung mga lansang. Ako na ganing gipaipot sa stock na ipagawas at tanan kay gamit, bisag ingon na nana pero gamit at tanan. Sin, I don't know, pero naabi ko ganina sa Cebu City na ako ng stock. Pero basig mahal kayo, pero doon na yung uban mo ko. Doon na yung mga amigo na to, kauban ako sa akong mga partiles. Namuhata ko mga donation ako na po na ipapalit ko dahil makarinforce ko sa inyong trust
papalit po na po og mga hardwares. Pero ang ibawa na karon sa monitor na pag hapon, wala pa po ganit sa nakakuha sa stock. Pero muna, akong ginila na kubasa ang tanang direction kay may problema sila tingali sa commitment nila sa Capitol, kukuha tingali sa Capitol. So with this, nalipay kay ko nga, nag-apel ko actually, coincidental lang namin mag-join ako, kaya ako ang tuyo, join naman ko, storya sa gobernador, at least maka-tisgot ni. Pero naagyan, dili lang ko mamibo kay badyo tayo raraba. Pero una nga ang atong gitanaw karon ni amo guta sa restoration. Nata restoration, usa sa akong problema kung duna bata kay super kita manggod sa ato ang panginabuhi sa mining, duna man tay timber crow yun nga ang trabaho ra gid na kada adlaw putol ra gyud og mga timbers. So ang atong timber crow naga kuan karon sa restoration trust sa ato ang lungsod sa atong distrito kay namasid ta nga abot sa suporta sa province ug some other support sa mga roofing material. Usaon man nato paggamit sa sim kung wala pa maporma ang structure sa balay. So, ang ikuha na to karon nga kung doon na ito mo lahat tinaguan, lagi na sa mga hardware, nga mga chainsaw, ayaw ko tao ng China. Ganito po yung genuine nga, kuhan kay, ng China taon, murat at manghulam, duha ka adlaw, tulog ka adlaw, wala na, bagdaw na. Kulang ang atong nga chainsaw. Doon na tayo request sige na nga pasalig anytime this week mo abot. Hopefully, this week will be the last week sa ilahang commitment na mo abot. Pero what I'm saying is that kung doon na lang tayo upat ngadto sa unong katsinso operator, practically mahuman na to ang need sa usa ka barangay in one day. In one day mahuman. Kaya amo na nang gitistingan. Naglalabay ko unong kabok tsinso operator group. Usa ka barangay practically nahurot din nato ang ilang needs sa lumber pero dili in totality. Ato lang mga kuan ang main structure lang. Kung way naligi, gabsin nyo biligi. Kung way sa playan, gabsin nyo sa playan. O way sa lagunting, gabsin nyo sa lagunting. Dayon nga kanang sa lagunting trash man na unya o 4 lanes. 4 lanes. Basta maporma lang na siya. Nag-abot sa sin, nag-abot sa roofing material sa province, ika-atok dahil nila na. Kaya na naman nakapurma naman ang structure sa ilahang gi-restore ng balay. What if wala yun? Unya, problema kay karon kay gi-commercialize po ngayon na may uban po nga nitik advantage. Dili kaya po sa ato ang mga balay. Wala ganit bugas. Unya, mubayad ninyo sa chinso. Tag 20 pesos per board foot. Imagine niyo na nga, usa ka po 2 by 6 by 10, that is already equivalent to pila na? 200 pesos. Di ba? 200 pesos. Usa lang kapedido. So, grabe ang kuan mo nang what they need is ang ato ang restoration team nga mo preparar in preparation sa distribution sa probinsya. So, kana lang, I'm very happy. Unya, also happy to know nga ni ayo bang taga second district dinhi kay unya dili lang ko mo reklamo pero usa sa mga kuan karon nga bisag mo palita buot ko 200,000 cost of materials ang ipadala ra gid sa tuon driver di ara gyud. Nya mo yung mga imiguar wala gini uwar wala gini resibo yung mga mo resibo otro presyo. Nya mo nang gagwanta na lang ta o wala resibo basta barato. Well, I think if we can compromise na anak po, especially pag taon sa ubang mga negosyante nga nakinalan kong resibo, ako hindi tingaling hapoy-hapoy lang. Ito nga resibuhan, ito nga dili. Okay na kakako. Okay, so, ako na ba, basta kami siguro magkakapuyo, kung dili ko, pikpiko sa buko-buko, dili ko kumundag diskurso. So, iyo ko, daghang salamat and happy morning na punta.
Nagkasalamat, Congressman Willie Caminero. Karon sa iyang mensahe, ubos sa iyang liderato, Cebu is the best. She is a rare combination of velvet and steel. Ang probinsyana, Gobernador Gwen Garcia. Salamat. Atong kongresista sa Segundo Distrito, Congressman Willie Caminero, Board Member Glenn Soco, President sa MCCI, Mr. Stephen Yu, together with the members of the board and our active partners from the MCCI, ang atong Regional Director sa DTI, RD Arcon, of course our Provincial Director of the DTI, Ms. Rosemary Pimenola, and ang Penro Head sa DNR, niya si Mr. Polis. Ang atong mga participating merchants representing hardwares, supermarkets, and general merchandise na nagagikan sa nagkanilaing mga chains, mga dagko nga mga chains of supermarkets and hardwares, but as well gikan usab sa mga general merchandise of hardware sa nagkanilaing distrito. Labi na kadtong naigo ng mga distrito sa probinsya sa Sugbo. First, second, third, fifth, sixth, o seventh districts. Maayong buntag na natin tanan. A while ago, you watched the AVP. That captured this continuing saga of Typhoon Odette, which started in the late evening of the 16th of December last year, just before Christmas. Inyo nakita, gipukaw pag-usab sa atong panumduman unsa kadako nga kadaot ang nahiaguman sa probinsya sa Sugbo, nahiaguman sa atong mga kaigsuunan na Sugboanon. Amidst the massive destruction and the breakdown of communications as well as power, including the thousands upon thousands whose homes were totally damaged. I, as your elected governor, would have found everything that I faced overwhelming. And if I had allowed my own emotions to take over, I would ask to be given the leisure to take a rest, or at least be allowed to be shocked and stunned and look for excuses why we could not immediately address the problems. But these were many problems. Perhaps because the years that I have lived and the different roles that I have taken on prepared me for the enormity of this calamity. I stepped back and then realized that we needed
a prioritization of concerns. All were urgent, but we needed to prioritize. O mao kana nga dihang akong nakita nga ang atong mga kadalanan halos dili na maagian kay gibabagan ng mga daghang kaimposte, mga dagkong kahoy, lakip na sa ubang dapit mga atop sa panimalay. Niingon ako, we need first and foremost to clear our main thoroughfares and national highways. Communication was down. I had no information, not even from our primary source, which should have been the PNP. I did not know what had happened to the southeastern and southwestern parts of the province. And I needed to go there myself. At times, alighting my own four-wheel vehicle to take a motorcycle in order to get across. In the case of Alegria to Malabuyog. And that scene that you saw, sakay ko atong urag paruto aron makakross ko padung sa Pinapilan gikan sa Malabuyog. But even as I was doing this, we also needed to address the problem of power, the problem of shortages in our fuel stations, and the problem of banks that could not serve the long lines of frantic people who needed to withdraw cash because suppliers were insisting that they wanted cash only, di mo dawat og cheque. I knew nga ako ra, mo'y mahimo ang tawag ani nilang tanan. Aron mapahiusa ang mga paningkamot o aron dunay klarong direksyon kung unsay angay buhaton. Well, the rest is history. We cleared our roads with the help of the provincial contractors, including, of course, the Army, the 53rd Engineering Brigade, the LGUs themselves. We talked to the oil companies, devised a system. We talked to the banks, put in a proper system. And so, sa akong ikaduhang pagtuyo, ni adtong Domingo, kung diin 24 kalungsod ang akong nahunungan, ningon ko sa mga mayores, samtang magpadayon ang atong paghatag o bugas, dilata, power has been partially restored, dili na problema ang tubig sa kadaghanan natong mga kalungsuran, nakaapod-apod na ta, kapin 60 ka generators, tamang sa mga water refilling stations, or pagpaandar sa mga bomba sa mga kabalayan nga adunay kaugalingong deep well kaya aron mga share sa tubig sa ilang mga silingan. Karon ang atong focus ug mauna usab ang prioridad. Ang pagtabang una sa tanan ang kadtong nahugmak gyud ang tibuok balay. Totally damaged. Kaya di nato ni maakop tanan. Ngalakip na usab ang mga partially damaged kung diin kinahanglan pa i-assess. Kaya ang pulong nga partial sa in English pa, it's a relative word. Mahimo partially damaged ang imong balay kay katunga sa atop pad o mahimo usab na partially damaged kay natangtang ang gutter. Or worse, partially damaged kay dunay nabuak nga bildong.
However, kung totally damaged ng imong balay, di na gyud na ikalalis. Total is total, dili na partial. Ang lista nga niabot apan nagpadayon sa pagsaka, kapin 90,000 na niining totally damaged. Kung diin kamo ania karon, kay ang atong buhaton mag-apod-apod ni atong mga cards nga dunay QR code na scan ninyo kay aron masabtan kung pila pay balanse sulod sa maong card. Sa matag higayon nga sila mo withdraw or mo redeem sa inyong tagsa-tagsa ka mga tindahan. Ang sin tinuod na kung nagpasalamat ko sa home builders o Joyland. Kay nipalit tag bulto kung inyong mahinumduman, mo to'y nakadugay sa nilabay na tong meeting. Back and forth ang issue sa sin kay di mo kakontrolar sa presyo mo na nipalit ta og bulto sa mubo nga presyo. Salamat home builders. Salamat Joyland. O di ko mapasalamat sa Puyat Steel. Mahal na daan, 495 ang iyang 0.35 by 3 by 10 kumparar karon sa gihatag na presyo sa home builders sa iyang 0.35 by 3 mubo lang by 8. 495 ang sa home builders 305. Mahal ng daan, di pa yun musalig na to. Dili ipa-withdraw ang sin o dili may magda o kwarta daan dito. Nakalimot tingali nga niya ng negosyo sa Sugbo. Ugwa tingali masayon sa atong kahimtang karon. Nagikuso-kuso ta sa Typhoon Odette. I had asked DTI to do something about it and I hope DTI can do something about it. Ni-pledge sila og 75,000 sheets. Kagahapon, hangtod kung kagahapon, nagsigi pa og pakigil ang DTI nila nga tugtan na atong ma-withdraw aron atong mabayran. Nahadlok tingali nga mudagan ning Kapitolyo. Orwa tingali salig nato kay mga Bisaya man ta. Di man ni mga Bisaya. I don't know if DTI can do something about it, but from last I heard, ang 75,000 sheets nga ilang gisaad, kapin 10,000 na lang kuno ang available. Aw gibaligya tingali mas taas ng presyo. Namintaha karong panahon na. Kay tugtan man nila, mudiretso og palit nila. So di ko magpasalamat sa Puyat Steel kay wala mo'y nabuhat alang sa Sugbo. Apan kadtong mga nibarog tingaling tungod kay mga Sugboanon manggudsan. So salamat home builders, salamat Joyland ni ining inyong commitment. Not only ang initial nga 17,000 sheets 0.25 kato, so mas mubo ang presyo, 200 kapin. Karon ang ilang isupply 0.35 by 3 by 8, 22,000 sheets a week. Mao na inyong commitment og ako nang gipublikar karon aron makadungog ang home builders og ang Joyland og di na mo kaatras. Salamat usab sa Central Lumber sa ilang mubo kaing presyo sa atong cement fiber boards. Ipalit ta na kini bulto. Nagsugod na og withdraw gikan sa Gardner. I believe gikan usab sa home builders, ang fiberboard o ang sin. I believe today magsugod na og pang-deliver sa atong mga kalungsuran dito sa local government unit. Kung diin kining maong mga sin o fiberboards ma-redeem sa nagkupot o card
under the Dasig Sugbo program. Sama kaninyo ang assigned personnel sa local government unit mausab ang musway aron sa matag pligo na i-withdraw ni anang maong beneficiary madidacted ka na sa balanse sulod sa card. Gawas ni ining panginahanglan sa plig sin fiberboard dunay uban panginahanglan sa hardware. Ug akong gihangyo nga atong dayonon nga ubos ang presyo. Malansang man kana, ma-fastener, bisa martilyo, gabas, mahimo patingalig unsa pay uban nilang mga palaliton nga kinahanglan aron sa barog o balik sa ilang balay, ikinahanglan nato ang mga hardwares. Apan gawas ana sayo ta, inikahugmak sa balay, buak tanan plato, sa kakusog sa hangin, wa na tingali makitig hain na kaldero, asa ng termos, busa, i-appeal nato ang mga supermarkets. By the way, I'd like to thank the big hardwares that are joining us here. Aside from home builders, salamat Atlantic, you have always also been a partner like home builders sa atong Sugbo negosyo. Wilcon, for the first time, I hope we will be together here. And Cebu, of course, Cebu Oversea and home builders, I think you are one company. Salamat kaayo and Bionic. I am glad that the big players in the hardware industry are here with us. Salamat ning inyong pakiguyop sa probinsya sa Sugbo, tabang sa mga Sugboanon. As I was saying, dili lang sin plywood, fiberboard, o ubang mga rebuilding materials ang paggikinahanglan sa atong mga kaigsuunan na kinahanglan sa sila o mga gamit sa balay. Mga basic necessities, apil na sabon panglaba, apil na gata sa bata, di lang apil ang tanduay o kulako or usayngan anang sigari Philip Morris o Marlboro. Wa'y labot na. Wa say labot ang eyebrow, lipstick, eyeshadow, pulbos sa basic necessities. And kani, ilan ni makuha gikan sa atong mga supermarkets and general merchandise. And I'd like to thank also the Metro Gaisano Group. You've always been with us also sa pagsugod pa sa atong Sugbo negosyo. Gaisano Grand joined us in the second part of Sugbo negosyo, pero Gaisano Balangban ra, naghangyo ko na ang tanan nga Gaisano Grand na anaa sa mga apektado ng mga distrito mo apil ni ining atong Dasig Sugbo. Naabang Gaisano Grand, represented by a lawyer, I think. Is she here? Wala? Mo'y nakalisod ani makakupot kog mic niya live. Mas taring gyud mo. Wa dinhi si Attorney Liope. Well, I hope Genevieve Gaisano will realize that they don't have representation here. Ang Gaisano Grand na arba mo sa ubay-ubay nga mga lungsod sa probinsya. O niapil naman mo sa Gaisano Grand sa Balangban, dili lang unta nato i-exception ang uban ng mga Gaisano Grand, labi na sa mga naigo gyud nga mga dapit nato sama sa Dumanhog. Gaisano Grand na naigo ang Dumanhog. I think dunay grand sa dito sa Mualbual. So, but Prince is here. Thank you very much. Usasab nga daghang mga branches sa probinsya. Is SM here?
SM, of course, has always been our partners from the very beginning. They were the first to believe in us. Maotong ang primero nga 100 million sa Sugbo negosyo, murag 50 to 60% dito tanan napalit sa SM. And napabailain nga ang major change na to. Oh yes, the Gaisano brothers. So thank you sa Gaisano brothers, no? And so that Balamban, Mualboal, Pugo, and May will be in on the program, as well as Gaisano Country Mall in Balamban. Naamoy ka? Yes, ayan. So salamat ning inyong desider nga makikuyog mo ni ining mga paningkamot sa probinsya sa Sugbo nga ang labaw nga mga nagkinahanglan natong kaigsuunan atong matabangan. Apan nganong ingon ani atong sistema dili ko ang labing sayon panghatag na lang mig kwarta. Sikat pa kay ko. Liman ka nya eleksyon ba ya? O hinumduman gyud sa nihatag og 5,000. Na ako'y rason. Unya daghan pa kog malipay kay katong uban dili man na ipalit og sin. Di man na ipalit og plywood. Di man na ipalit og panginahanglang pagkaon sa pamilya. Diretso man nagposta sa online sabong. May pag-iposta sa tibakay, kibaw mo, kinaarang kwarta ni tuyok. Base na lang makauna-unang palit sa kilong bugas para sa pamilya, pero online sabong, laliman ka, bugas to ang probinsya sa Sugbo. Hundreds of millions, billions, mahagawas lang, kadaghanan anak, dili makatabang sa atong kaugalingong ekonomiya. Mao nang ingon ani atong sistema, bisan tuod, mas dakong trabaho alang kanamo. Bisan tuod, o di kay ko sikat. Eh di man kwartang madawat. Di ko kabot buying. Kay ang atong tinguha, mugasto man ta, kwarta sa katawhan, ato ng siguroon nga kini magasto sa iyang tumong for the purpose that these funds were allocated. O ang atong tumong maon, nga kadtong na mga nawad-an og balay, kadtong nahasugamak yung maayo in town, niining Typhoon Odette, matabangan nato hinay sa pagbarog, bangon, barog, and to rebuild their homes, in so doing, rebuild their lives. So salamat ning inyong pakiguyog sa probinsya sa Sugbo. Dawata ang kinasing-kasing usab na pasalamat sa inyong mga kaigsuunang Sugboanong kabus nga nagkinahanglan kaayo karon og tabang. Sa hiniusang tingog moingon kita. Dasig Sugbo. Be strong, Cebu. We are rebuilding homes. We are rebuilding lives. Daghang salamat, Manita. O di mapupo sa atong kalihukan karong buntaga. Once again, atong pagpakan ng atong kadakuan, pinangulukan ni Gobernador Gwen Garcia, Honorable Glenn Soco, Congressman Willie Caminero, ug atong kadakuan sa Mandawi Chamber of Commerce and Industry o sa DTI. We have lunch for everybody. Aduna kita'y paniudto alang sa tanan. Please stay on your seats. Pabilin lang sa inyong mga lingkuranan. We are now distributing packed lunches for everybody. Daghang salamat, mayong udto.